అదే బా 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 అయ్యో బౌలింగ్ చూపించాను అప్పుడే ఆడికి. అరే ఏందిరా వీళ్ళు ఇంకా ఎంత చేయరా? అయ్యి ఒక్క నిమిషం, అది ఒక్క నిమిషం నువ్వు ముందు కదా, ఇది ఇప్పుడప్పుడే ఏదో అది అమ్మయ్య, అరే వచ్చిందిలే. On the same side, so on the same side, we are going to call it as ఏమంటామా same side ఉంటే దాన్ని erythro. You're going to call it as erythro. If it is the opposite side, you're going to call it as thero. If they are going to be the relative configurations. Absolute configuration వచ్చేప్పటికి it is based upon rules called as SIP rules. Chang, Ingold and Kellogg rules. సిస్టమాటిక్ గా మీరు నేర్చుకోవడం జరిగింది ఒక స్టీరియో సెట్ అంటే జామెట్రికల్ ఐసోమెరిజం కి కారణమయ్యే ఒక డబుల్ బాండ్ సిస్టమ్ కావచ్చు, లేదా ఆప్టికల్ ఐసోమెరిజమ్స్ కి కారణమయ్యే ఒక కైరల్ సెంటర్ కావచ్చు. ఒక స్టీరియో సెంటర్ చుట్టూతో ఉన్న ఆటమ్స్ ఆర్ గ్రూప్స్ కి ప్రయారిటీ అసైన్ చేస్తాం బై సమ్ రూల్స్. నిన్న కొన్ని రూల్స్ మీకు ఇవ్వడం జరిగింది. ఫస్ట్ వన్, we follow the atomic number. More atomic number, higher priority. Isotopes ఉన్నట్లయితే కనుక you are going to take the mass number. More mass number, more priority. Stereocentric identical atoms ఉన్నట్లయితే కనుక then you are going to go for the next atom. Next atom కూడా identical గా ఉంటే కనుక next atom. అర్థమైందా? So hope this is clear to all of you. Now dear students, take it down. Multiple bonds, double bond and triple bond are triplicated and duplicated respectively. So, I need to just text a message. Okay. Rasnara, double bonds. Double bonds are duplicated and triple bonds are triplicated. You're going to take double the time, and triple bonds are going to take triple the time. And triple bonds are triplicated. Advaina, this is the next continuation for the yesterday's class. So what does it mean? Suppose I'm going to have CHO. Then CHO and how you going to write it? Aldehyde group kada? You're going to write it yes, as sir.
స్ట్రక్చర్ ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే గోయింగ్ టు రైట్ ఇట్ యాజ్ సి డబుల్ బాండ్ ఓహెచ్. సి డబుల్ బాండ్ ఓహెచ్. ఐ క్లియర్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. సి డబుల్ బాండ్ ఓహెచ్ అంటే చక్కగా 4 వాలెన్సీస్ కౌంట్ చేస్తూ ఆ డబుల్ బాండ్ ఆక్సిజన్ ని డూప్లికేట్ చేయండి. ఎలా అయినా వేసుకోవచ్చు, పక్కన చూసారా, ఇలా రాసుకోవాలి. డబుల్ బాండ్ ఈజ్ డూప్లికేటెడ్ అంటే అర్థం అది. డబుల్ బాండ్ ఉంచాక 2 times రిపీట్ చేయండి. డబుల్ బాండ్ తీసేసి 2 సింగిల్ బాండ్స్ కింద వేయండి. సార్ ఎందుకు అట్లా చేయాలి సార్? అంటే మీరు కౌంట్ చేసేటప్పుడు అదర్ ఐటమ్స్ ఎట్లా రాసుకోవాలప్పుడు ఈ కార్బన్ ఇలా బయట తీసి విచ్ ఈస్ బాండెడ్ టు ద స్టీరియో సెంటర్ చెప్పే కదా 4 వాలెన్సీస్ కౌంట్ చేసుకుని రాయాలి. ఆక్సిజన్, ఆక్సిజన్, హైడ్రోజన్. బట్ ఇట్ నెక్స్ట్ ట్రిపుల్ బాండ్ సిస్టమ్స్ తీసుకోండి. ట్రిపుల్ బాండ్ సిస్టమ్స్ అంటే మీకు కామన్ గా వచ్చేది ఇట్ ఈస్ సిఎన్. Dear students, how we are going to write this one? It's going to be C triple bond N. C triple bond N. C N N N. Hope you got the pulse. Double bond 2 times, triple bond 3 times. ఇలా తీసుకోవాలి. అంటే ఆ 4 valencies ఇలా కౌంట్ చేస్తారు. Now you have to assign priority. Suppose you need to assign priority like this. Your groups are going to be like this. One is going to be CH3, suppose. The other one is going to be CH4. The other one is going to be CN. The other one is going to be CH2, CH3. One of the complicated systems. అన్ని రూల్స్ అప్లై చేయండి. అన్ని రూల్స్ అప్లై చేయండి. అన్న ఇప్పుడు ఈజ్ ద చార్ట్ మీ మధ్యలో చార్ట్ ఈజ్ ఇట్ డిజేబుల్డ్ ఆర్ ఎనేబుల్డ్? స్టూడెంట్ కెన్ చాట్ విత్ అదర్ స్టూడెంట్? లేదు కదా? నో సార్. సో అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా వన్ స్టూడెంట్ ఎవరికో పెట్టబోయి నాకు పెట్టారు. And that message is something which is not acceptable. So that was calling in my mind. Right? The entire generations need to talk. Okay, right. Cheppanam, what's your doubt? What is student? Revanth. Any doubt enti? Why should we write OOH antava? Rule radi double bond O ni duplicate cheyali. Duplicate cheyali 2 సార్లు రాయాలి. అర్థమైందా? Unmute your microphone. ఆర్డర్ చెప్తా నాకు. ఇప్పుడు డూప్లికేట్ 2 సార్లు రాయాలంటే ఇటు రాయలేను కదా. కార్బన్ జీవితం దాడుకోలేం కదా. సో వీ నీడ్ టు డూప్లికేట్ అంటే సింగిల్ బాండ్ తోనే అట్లా రాసుకోవాలి. దట్స్ ద వే వి ఆర్ గోయింగ్ టు డూప్లికేట్. ఇప్పుడు చూడండి ఈ కార్బన్ కి అన్ని కార్బన్సే. సో ఫస్ట్ ఐటమ్ తో ప్రయారిటీ తెలియదు. సో ఎలా రాయాలి? కార్బన్, అందులో మేము ఈ పేపర్స్ మీద వర్కౌట్ చేయండి, అదర్ ఐటమ్స్ వేసేసేయండి. అదర్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆర్డర్ వేస్తున్నా నాకు. సో ఇది సి డబుల్ బాండ్ ఓహెచ్ కదా, యూ గోయింగ్ టు డూప్లికేట్. నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి సి ట్రిపుల్ బాండ్ అని కాబట్టి యూ గోయింగ్ టు ట్రిప్లికేట్. ఇది ఎలా రాస్తారు? కార్బన్, హైడ్రోజన్, హైడ్రోజన్, CH3 ఇట్లా రాయాలి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఐటమ్ దగ్గర మీకు టగ్ ఆఫ్ వార్ వచ్చింది. అర్థమైందా? టై బ్రేకర్. ఫస్ట్ ఐటమ్ తో తెలియలా. అప్పుడు నెక్స్ట్ ఐటమ్కి వెళ్ళాలి. ఎలా రాయమని చెప్పాను? కార్బన్, ఆ నెక్స్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంతా కూడా వ్యాలెన్సీ 4 గా ఇలా రాయండి.
నెక్స్ట్ దీనికి వచ్చేపాటి కార్బన్, ఆక్సిజన్, ఆక్సిజన్, హైడ్రోజన్ ఇలా రాయండి. దీనికి వచ్చేపాటి కార్బన్, నైట్రోజన్, నైట్రోజన్, నైట్రోజన్. దీనికి ఎలా రాద్దని చెప్పండి, డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ అటామిక్ నెంబర్ లో రాయమని మీకు ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఈ కార్బన్ కి ఇంకో కార్బన్ ఉంది, 4 valencies కౌంట్ చేయండి. దిస్ valency CH సెకండ్, థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్, అంటే ఇంకా 3 valencies మిగిలింది. అవి డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ అటామిక్ నెంబర్ లో రాయండి. కార్బన్, హైడ్రోజన్, హైడ్రోజన్. క్లియర్ గా మీ మొదలు డేటా పెట్టాను. అసైన్ ద ప్రయారిటీ, అసైన్ ద ప్రయారిటీ. ఏది టాప్ ప్రయారిటీ? ఆల్డిహైడ్ సార్. కార్బన్ కామన్ గా ఉంది, go for the second atom. Here the second atom is going to be reference hydrogen. Here it is oxygen. Here it is nitrogen. And here it is carbon. So Oxygen, the sir. top priority? Oxygen sir, atomic number highest. Carbon తర్వాత next oxygen కి వెళ్ళండి. So priority 1 should be given for CH4. So first priority because of oxygen. Next nitrogen. Second priority. తర్వాత this CH2, CH3 which is going to be the third priority, and CH3 which is going to be the fourth priority. నన్ను అర్థమైందా ఇది అందరికి? You need to text your answers. Yes sir. ఎలా వెళ్ళాము అర్థమైందా? గుడ్. వర్కౌట్ చేయండి అమ్మా, ఎన్ని ఈజీ ఒకసారి వర్కౌట్ చేయండి. రేపేమన్నా రంజాన్ స్పెషల్ వీటి మీద ఏమన్నా క్విజ్ టెస్ట్ మాస్ వదలనా? టెస్ట్ మాస్ ఐడియా ఉందా? ప్లాట్ఫామ్ క్విజ్ మోడల్ అది. జస్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ 4 ఆప్షన్స్. ఫిజికల్ వరకు మీ మెటీరియల్ లో అసైన్ చేశాను. మార్నింగ్ ఏదైతే బోర్డు ఉందో ఆ బోర్డు లో కింద ఉన్నాయి క్వశ్చన్స్, ఒక 15 to 16 క్వశ్చన్స్ మార్క్ చేసి వర్కౌట్ చేయండి. ఆర్గానిక్ కి సంబంధించి if you say yes, I'm going to prepare that. ఐసోమెరిజం సంబంధించి స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్స్ వీటి మీద ఒక అసైన్మెంట్, 10 క్వశ్చన్స్. క్విజ్ మోడ్ ఆన్లైన్ లో ఇఫ్ యూ క్లిక్ ద లింక్, టెస్ట్ మాస్ ఐడియా ఉంది కదా, యూ నీడ్ టు ఫిగర్ అవుట్ ద రైట్ ఆన్సర్స్. ఓకేనా? రైట్. రేపు పెడతాను, రేపు అరౌండ్ 10 o'clock అలా అప్లోడ్ చేస్తాను. సో సిమిలర్లీ నోట్ చేయండి. Similarly, CH double bond CH2 is more prioritized. ఎందుకంటే డబుల్ బాండ్ ఇక్కడ లెఫ్ట్ టు రైట్ డూప్లికేట్ చేయాలి. When compared to CH, CH3 taken twice. And C triple bond CH is more prioritized when compared to C CH3 taken thrice. తెలుసు కదా, ఇదేమో వినైలిక్, ఇదేమో ఎసిటిలిక్. దీన్ని ఏమంటారు? ఐసోప్రొపైల్. ఐడియా ఉంది కదా? కింద పేరు టెరిషరీ బ్యూటైల్. ఇప్పుడు ఈ రూల్స్ మొత్తాన్ని అప్లై చేసి, సిప్ రూల్స్ మొత్తాన్ని అప్లై చేసి, we are going to apply for geometrical isomers and optical isomers. Keep the side heading. Configurational isomerism. Staggered, eclipsed అని దేంట్లో వచ్చినాయి అమ్మా? Conformational isomerism లో వచ్చినాయి. And this we are going to discuss about configurational isomerism. Configurational isomerism. దీంట్లో 2 వస్తాయి కన్ఫిగరేషనల్ లో. ఏంటంటవి? 1 we are going to call it as geometrical. Geometrical isomerism. Geometrical isomerism. And last but not the least,
This we are going to call it as optical isomerism. వీటిల్లో మనకు నోటేషన్స్ కావాలి, అబ్సల్యూట్ కన్ఫిగరేషన్ అప్లై చేస్తాం. So let us start the discussion of geometrical isomerism. Geometrical isomerism. Heading పెట్టండి. Geometrical isomerism. Short form lo we are going to call it as GI. GI. Right? The reason for geometrical isomerism is, and it arises due to restricted rotation. RESTRICED, restricted rotation. Restricted rotation. This we are going to call it as hindered. Avarodhamu. This we are going to call it as hindered rotation. Nana free rotation ద్వారా వచ్చేదాన్ని కన్ఫర్మేషన్స్ అంటారు. ఫ్రీ రొటేషన్ లేకుండా హిండర్డ్ రొటేషన్, అలా ఫ్రీ రొటేషన్ లేకుండా ఉంటే గనక అప్పుడు దాని కన్ఫిగరేషన్ అనాలి. అండ్ వన్ ఆఫ్ సచ్ కన్ఫిగరేషన్ ఐసోమెరిజం వి ఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ జియోమెట్రికల్ ఐసోమెరిజం. ఒకసారి ఆ స్టేట్మెంట్ చదవండి అందరూ కూడా. ఇట్ అరైజెస్ డ్యూ టు hindered rotation, nothing but restricted rotation. So దీంట్లో first case is going to be geometrical isomerism in alkenes. Geometrical isomerism in alkenes. Alkenes. The most important. Cis trans అని చాలా సార్లు వినే ఉంటారు. Now this is the point of discussion. Geometrical isomerism in alkenes. Right? So what is the structural requirement? How to understand this? ఈ చక్కగా గైడ్ పాయింట్స్ లాగా ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేసే విధంగా స్ట్రక్చర్స్ ఇస్తున్నాను. స్ట్రక్చరల్ రిక్వైర్మెంట్. Structural requirement. The structural requirement is going to be differently substituted. Differently substituted. Substituted doubly bonded carbon. Differently underline చేసుకోండి. ఖచ్చితంగా డబుల్లీ బాండెడ్ కార్బన్ దగ్గర డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. డిఫరెంట్లీ సబ్స్టిట్యూటెడ్ డబుల్లీ బాండెడ్ కార్బన్. పాయింట్ టు పాయింట్ చక్కగా క్యాచ్ చేసుకుంటే వెళ్ళండి. తొందర ఏమీ లేదు. సింక్రనైజ్డ్ యువర్ స్పీడ్. కన్ఫర్మేషన్ ఐసోమెరిజం అన్నప్పుడు ఫ్రీ రొటేషన్, ఎక్లిప్స్డ్, స్టాగర్డ్, స్క్యూ ఇదంతా అక్కడ. ఎప్పుడైతే ఫ్రీ రొటేషన్ ఉండదో అక్రాస్ ఎ డబుల్ బాండ్, అక్రాస్ ఎ రింగ్ సైక్లో ఆల్కేన్స్ లో కూడా ఇట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ఎ స్పెషల్ కేస్ కాల్డ్ కన్ఫిగరేషనల్. ఓకే, కొంత ఈ పవర్ కట్స్ అయి ఉన్నట్టున్నాయినా, అడ్మిట్, నో ప్రాబ్లం ఫర్ టుడే. ఓకేనా? Right, so one is geometrical isomerism, the other one is optical isomerism. We'll discuss one by one. ఇప్పుడు మనం geometrical isomerism alkenes అయిన తర్వాత we need to go for oximes, double bond systems. So C double bond N is called oximes, N double bond N is called azo compounds. తర్వాత రింగ్ కాంపౌండ్స్, సైక్లో ఆల్కేన్స్. అలా వన్ బై వన్ డిస్కస్ చేసుకుంటూ క్లోజ్ చేద్దాం. చదవండి అందరూ ఒకసారి. వాట్ ఇస్ ద స్ట్రక్చరల్ రిక్వైర్మెంట్? డిఫరెంట్లీ సబ్స్టిట్యూటెడ్ డబుల్లీ బాండెడ్ కార్బన్. వన్ బై వన్ సిస్టమ్ ఇస్తాను, స్టడీ చేస్తూ వెళ్ళండి. సి డబుల్ బాండ్ సి, ఏ, లెట్ ఏ బి ద సబ్స్టిట్యూయెంట్. ఏ బి అంటే
ఈ ఓలిఫినిక్ కార్బన్ కి డబుల్లీ బాండెడ్ కార్బన్ కి అందరూ వింటున్నారా? ఫస్ట్ 2-3 ఎగ్జాంపుల్స్ కరెక్ట్ గా మైండ్ లో పడినాయి అంటే మిగతా అంతా క్యారీ ఫార్వర్డ్. లెఫ్ట్ ఉన్న కార్బన్ కి 2 ఐడెంటికల్ సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ ఉన్నాయి. చూసారా? ఈ 2 హైడ్రోజన్స్ అవ్వచ్చు, ఈ 2 క్లోరిన్స్ అవ్వచ్చు, ఈ 2 మిథైల్ అవ్వచ్చు. ఇట్ డజంట్ సాటిస్ఫై ద స్ట్రక్చరల్ రిక్వైర్మెంట్. డబుల్లీ బాండెడ్ కార్బన్ దగ్గర డిఫరెంట్ సబ్స్టిట్యూషన్ అనేది మ్యాండేట్. అప్పుడే ఇంటర్చేంజ్ ఆఫ్ పొజిషన్ ఇస్ గోయింగ్ టు రిజల్ట్ ఇన్ న్యూ ఐసోమర్. కాబట్టి నో జిఐ అని రాయండి, ఇంటూ కొట్టకుండా. ఎందుకు నో జిఐ అన్నాను అర్థమైందా? నో జామెట్రికల్ ఐసోమరిజం. నో జామెట్రికల్ ఐసోమరిజం. కారణం ఏంటి? ఐడెంటికల్ సబ్స్టిట్యూషన్. కావాలంటే రాసుకో, ఐడెంటికల్ సబ్స్టిట్యూషన్. ఇక్కడ నేను హారిజాంటల్ ప్లేన్ తీసుకున్నాను డబుల్ బాండ్ కి. మీరు కావాలంటే ఇలా కూడా తీసుకోవచ్చు ఐడెంటికల్ గా. సి డబుల్ బాండ్ సి ఎగ్జామ్ లో ఎలా అయినా ఇవ్వచ్చు. ఏ ఇలా కూడా ఇవ్వచ్చు. 2 రకాల రిప్రజెంటేషన్స్ ఉంటాయి. దిస్ ఈస్ హారిజాంటల్ ప్లేన్ ఆఫ్ ద డబుల్ బాండ్ అండ్ దిస్ ఈస్ వర్టికల్. ఇది కూడా సేమ్. డిఫరెంట్ పర్సెప్షన్స్, మాలిక్యూల్స్ సేమ్. క్లియర్ నాన్న? ఇంకో మాలిక్యూల్ వేద్దామా? ఇప్పుడు ఇది అయిపోయిన తర్వాత నేను ఒరిజినల్ మాలిక్యూల్స్ ఇస్తాను ఐయుపిఎస్సి నేమ్స్ తో. వీటిని మీరు వాటితో కొరలేట్ చేసి ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఓకే, ఎలా వెళ్దాం? హారిజాంటల్ వర్టికల్? వాట్ ఇస్ యువర్ చాయిస్? హారిజాంటల్. ఇలా వెళ్దామా ఇలా వెళ్దామా? ఏదో ఒకటి. హారిజాంటల్ సార్. చెప్పాలి మరి, ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి కదా. హారిజాంటల్ వెళ్ళిపోదామా? హారిజాంటల్. సి డబుల్ బాండ్ సి, సి డబుల్ బాండ్ సి, ఏబి ఏబి అండ్ ఇక్కడ వచ్చేపాటికి బీపీ. డస్ ఇట్ ఎగ్జిబిట్ జామెట్రికల్ ఐసోమెరిజం? టెక్స్చర్ ఆన్సర్స్. అదే సినారియో ఇటు వచ్చింది. ఇందాక అది లెఫ్ట్ వచ్చింది, ఇప్పుడు నో సార్. అంటున్నారు కదా పాయింట్. సో ఇక్కడ కూడా నో చేయాలి, నో చేయాలి. గుడ్. నెక్స్ట్ మాలిక్యూల్ చూడండి. సి డబుల్ బాండ్ సి, ఏబి. డబుల్లీ బాండెడ్ కార్బన్ దగ్గర ఆ 2 డిఫరెంట్ ఉన్నాయి. 2 డిఫరెంట్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ కూడా డిఫరెంట్ ఉన్నాయి. ఏబి చూసారా? చూసారా? నౌ దిస్ we are going to call, this is going to exhibit geometrical isomerism. Doubly bonded carbon should be differently substituted. AH అయితే B something like Cl, AH అయితే B is something like CH3, ACH3 అయితే B is something like OH. డిఫరెంట్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఆ 2 ఐడెంటికల్ గా ఆ పక్కన కార్బన్ మీద కూడా ఉండొచ్చు. నౌ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్. If 2 identical atoms or groups are present on the same side, A are present on the same side, B are going to be present on the same side. సిస్. అప్పుడు ఈ కాంపౌండ్ ఏమనాలి? సిస్ అనాలి. అర్థమైందా? నౌ ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు? ఇంటర్చేంజ్ చేయండి పొజిషన్స్. ఇది ఒక ఐసోమర్ కదా. నౌ వాట్ యు గోయింగ్ టు డూ ఈస్ జస్ట్ ఇంటర్చేంజ్ ద పొజిషన్. సీ హౌ సింపుల్ ఇట్ ఈస్. సి డబుల్ బాండ్ సి, ఫ్రీ రొటేషన్ లేదు. సిసి సింగిల్ బాండ్ అయితే ఇలా అంటే కనుక తిరిగిపోతుంది. మీకు ఈ ఫ్రీ రొటేషన్ లేదు, డబుల్ బాండ్ ఉంది కాబట్టి ఫ్రీ రొటేషన్ కుదరదు. ఫ్లిప్పింగ్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. అంటే బి పైకి ఏ కిందకి రొటేషన్ ద్వారా రాదు. ఖచ్చితంగా బాండ్ బ్రేక్ మళ్ళీ రీఫార్మ్ అవ్వాలి. అలాంటి వాటిని వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ as కన్ఫిగరేషనల్. సో ఈ పక్కన ఉన్నట్లు అలాగే వదిలేసేయండి. ఏబి అర్థమైందా? ఇంటర్ కన్వర్షన్ లో బి పైకి వేయండి, ఏ కిందకి వేయండి. సో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి బి అండ్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఏ. Now these are going to be in the opposite sides of the double bond. A and A, B and B. అర్థమైందా? ఇక్కడ ఈ 2 వచ్చేపాటికి ఏం చేస్తానంటే ఇలా చేస్తాను. ఫస్ట్ మోడల్ కదా, క్లారిటీ కోసం. సేమ్ సైడ్. సో ఇక్కడ వచ్చేపాటికి ఆపోజిట్ సైడ్. సో దిస్ we are going to call it as trans. ఎన్నో సందర్భాల్లో మనం వీటి గురించి ఒక మాట అనుకోవటం జరిగింది. డైపోల్ మూమెంట్. సో మీరు స్టేట్మెంట్ కింద రాసుకోవాలి అంటే కనుక ఐడెంటికల్ ఆటమ్స్ ఆర్ గ్రూప్స్ ఆన్ ద సేమ్ సైడ్.
identical atoms or groups on the same side of the double bond. On the same side of the double bond. ఇక్కడ వచ్చేపాటికి సేమ్ అదే మీరు క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయండి. సేమ్ సైడ్ బదులు జస్ట్ యూజ్ ద వర్డ్ ఆపోజిట్ సైడ్, మీనింగ్ క్యారీ అయిపోతుంది. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ నాన్న. సిస్ అంటే ఐడెంటికల్ ఆటమ్స్ ఆఫ్ గ్రూప్ సేమ్ సైడ్ ఉండాలి, ట్రాన్స్ అంటే ఆపోజిట్ సైడ్ ఉండాలి. వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు ఇస్తాను, మొత్తం మీ అక్రాస్ 2 years వచ్చేయన్నీ కూడా, అవన్నీ కూడా మీరు వర్కౌట్ చేద్దరు కానీ. జనరల్ ఎగ్జాంపుల్స్ నేను చెప్తాను, స్పెసిఫిక్ ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు చేద్దరు కానీ. రైట్, నెక్స్ట్ టేక్ దిస్ మోడల్. సి, ఇది నేను వర్టికల్ ప్లేన్ తీసుకుంటున్నాను. సి డబుల్ బాండ్ సి, ఏబి అండ్ ఏసి. ఆ మోడల్ కి ఈ మోడల్ కి తేడా చూడండి. ప్రీవియస్ మోడల్లో డబుల్లీ బాండెడ్ కార్బన్ కున్న ఆటమ్స్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ డిఫరెంట్. ఆ డిఫరెంటే అదర్ కార్బన్ మీద ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చేపాటికి ఏంటి, ఏబి అండ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఏ అండ్ సి ఎగ్జాక్ట్ గా సేమ్ లేవు, ఒకటే సేమ్. అలా ఉన్నా సరే ఇఫ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఆన్ ద సేమ్ సైడ్, ఒక్కటన్నా సరే ఐడెంటికల్ గా ఉండి సేమ్ సైడ్ ఉంటే యు ఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ సిస్. అండ్ ఇంటర్చేంజ్ ఆఫ్ ద పొజిషన్స్, సి డబుల్ బాండ్ సి, సరే, ఏబి and this is CA, opposite side. Now this is going to be called trans. Geometrical isomerism ki karanamaina atoms or groups edaithe undo, as I mentioned in the previous class, you are going to call it as stereo center. Ee mottani stereo isomerism ki karanamaina ee mottani you are going to call it as stereo center. ఒక కార్బన్ కాదు, మొత్తం సెట్ ఆఫ్ కార్బన్స్. అర్థమైందా? మొత్తం అన్నిట్లో మీరు ఇట్లా బాక్స్ కొట్టొచ్చు. దీంట్లో కాదు, ఎక్కడైతే జామెట్రికల్ ఐసోమెరిజం వేసానో బాక్స్ కొట్టొచ్చు, ఒక స్టార్ పడేయండి. బికాస్ ఇట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ స్టీరియో ఐసోమెరిజం అండ్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కాల్డ్ ఎ స్టీరియో సెంటర్. స్టీరియో సెంటర్. Now what is the stereo center? It is atom. ఇక్కడ atom కాదు, group of atoms. Atom or group of atoms along which interchange of atoms or groups result in a new stereoisomer. దాన్ని చక్కగా చదివి అర్థం చేసుకోండి. ఒక ఆటం అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఇట్లా ఒక డబుల్లీ బాండెడ్ సిస్టమ్ అవ్వచ్చు. ఇక్కడ ఏం చేశాను, ఏబి ఏసీని ఇంటర్చేంజ్ చేశాను. అలా ఇంటర్చేంజ్ చేసినప్పుడు న్యూ స్టీరియో ఐసోమర్ వచ్చింది. అలా రాని పక్షంలో ఇట్స్ నాట్ ఎ స్టీరియో సెంటర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మోడల్ ఉంది, ఆ రెండు ఏలు ఇంటర్చేంజ్ చేయండి, యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు గెట్ ఎనీ న్యూ ఐసోమర్. దట్స్ నాట్ ఎ స్టీరియో సెంటర్. అర్థమైందమ్మా? రైట్. ఇప్పుడు స్పెసిఫిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను, వాటిల్లో ఏది జామెట్రికల్ ఐసోమెరిజం చూపిస్తుంది, ఏది చూపించదో ఐడెంటిఫై చేయండి. రైట్. సో ఎగ్జాంపుల్ 1, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఈథీన్. నెంబర్ 2 ప్రొపీన్. ఐయుపిఎస్సి వచ్చు కదా, చేసుకుంటాను. నెంబర్ 3 ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 1-butene. Pressure 4 2-butene, 5
1,2 డైక్లోరోఈథీన్. మీకు ఇలా ఉంటాయి యాక్చువల్ మోడల్స్, దాన్ని మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి. నెక్స్ట్ 6 1-phenyl 1-phenyl 1-butene 1-phenyl 1-butene. Start చేయండి. First example is ethene followed by propene, so on and so forth. Examples one by one. ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. Which will exhibit and which will not exhibit. Couple of minutes time ఇస్తున్నాను, work it out. ఆల్రెడీ నోట్స్ రాసుకుంటారు కదా, పైన కండిషన్స్ చూడండి. Already answers are pouring in. 1 no, 2 yes, 3 yes, 4 no. ఒకసారి వెరిఫై చేయండి. స్ట్రక్చర్ వేయాలి. ఇప్పుడు ఈథీన్, ఈత్ అంటే 2 కార్బన్స్. ఓకే, స్ట్రక్చర్ వేయటం రావాలమ్మా. సి డబుల్ బాండ్ సి, అంతేనా? వేయగలిగారా? సో హైడ్రోజన్ హైడ్రోజన్. టైం పడుతుంది కొద్దిగా, స్లోగానే వెళ్దాం, తొందర ఏం లేదు. ఇలా స్లోగా చెప్పడానికి ఇప్పుడు నేను స్టార్ట్ చేశా. సిలబస్ కంప్లీట్ చేయడం ఎంతసేపు? స్టూడెంట్ సెంట్రిక్ గా మీకు ఉపయోగపడేటట్టు ఉండాలి, అందుకనే కొంత టైం తీసుకుంటున్నాం. నిదానంగానే చేద్దాం. హెచ్ హెచ్ ఇది చూపిస్తుందా? ఇది చూపిస్తుందా? ఐడెంటికల్ సబ్స్టిట్యూషన్. స్ట్రక్చరల్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? డిఫరెంట్ సబ్స్టిట్యూషన్. కాబట్టి ఇక్కడ హైడ్రోజన్ హైడ్రోజన్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి సేమ్, ఐడెంటికల్. కాబట్టి నో జిఐ. ఇది క్లియర్ అయినా అందరికి? రైట్. వాట్ అబౌట్ సెకండ్ వన్? ప్రోపీన్. ప్రోపీన్ ప్రోపీన్ అంటే 3 కార్బన్స్. ఎలా వేయాలి మీరు? CH3 CH డబుల్ బాండ్ CH2. ఈ డబుల్ బాండ్ దగ్గర ఉన్న గ్రూప్స్ మీరు ఎక్స్పాండ్ చేసుకోండి. C డబుల్ బాండ్ C H H, ఈ 2 హైడ్రోజన్స్. CH3H గమనించారా? ఈ రెండు మళ్ళీ ఐడెంటికల్. డిఫరెంట్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఈస్ మ్యాండేట్. తెగించుకోండి బుర్రలో. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా నో జిఐ. సింపుల్. నెక్స్ట్ 1-butene. 1-butene వచ్చేపాటికి ముందర ఎప్పుడు కూడా బ్యూట్ ఇలాంటి పెద్ద ఇచ్చినప్పుడు మోర్ దాన్ 2 or 3 కార్బన్స్ ఉన్నప్పుడు స్కెలిటన్ వేసుకోవాలి. బ్యూట్ అంటే 4. 1-butene అన్నాడు కాబట్టి ఇదిగో 1 కి 2 కి మధ్య డబుల్ బాండ్ పెట్టండి. మిగతా అన్ని కూడా హైడ్రోజన్స్ సాటిస్ఫై చేయండి. CH3 తెలుసు కదా, వ్యాలెన్సీస్ 4 సాటిస్ఫై చేసుకుంటే వెళ్తే CH2 CH CH2. ఇప్పుడు దీన్ని డబుల్ బాండ్ దగ్గర ఎక్స్పాండ్ చేయండి. C డబుల్ బాండ్ C హైడ్రోజన్ హైడ్రోజన్. ఈ కార్బన్ దగ్గర ఒక హైడ్రోజన్, మిగతాదంతా CH2 CH3. CH2 CH3 అంటే C2H5 కింద రాయొచ్చు. లెఫ్ట్ సైడ్ మీద ఉన్న కార్బన్ మీద 2 డిఫరెంట్ ఉన్నప్పటికీ రైట్ సైడ్ మీద ఉన్న కార్బన్ 2 ఐడెంటికల్. నో జిఐ. నెక్స్ట్ గో ఫర్ ద 4th. ఇవి క్లియరే కదా? డన్. యా, రైట్ ఆన్సర్ నాన్న. 2-butene. 2-butene ఎలా వేస్తారు? 4 కార్బన్స్. ఇందా చెప్పినట్టుగా 1-butene వేసినట్టే వేయండి. బట్ డబుల్ బాండ్ ఈస్ బిట్వీన్ 2 and 3. సో హైడ్రోజన్ సాటిస్ఫై చేయండి. CH3 CH CH CH3. Now, do you have a stereo center here? Do you have a stereo center here? So it is H followed by CH3, and here it is H followed by CH3. Clear? So it's going to be like this.
ఇప్పుడు నేను వేసింది సిస్ ఫామ్, అలాగే ట్రాన్స్ఫార్మ్ కూడా వేయచ్చు. సో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిబిట్ geometrical isomerism. What I have given is a cis form, and particular this whole thing is going to act as a stereo center. Okay, this whole thing, stereo isomerism, geometrical isomerism వచ్చింది కాబట్టి it is going to act as a stereo center. Star mark అంటే stereo center అని అర్థం. What about 1,2-dichloroethene? 1,2-dichloroethene. 1,2-dichloroethene అంటే ఏంటమ్మా? CHCl, CHCl. This is 1,2-dichloroethene. IUPAC కొంత రావాలమ్మా, ఎందుకంటే ఇట్లా నేమ్స్ తో ఇచ్చినప్పుడు ఇబ్బంది పడతారు. సో HCl, HCl. చూసారా, different substitution. Now I gave the cis form and this is going to act as a stereo center. Cis form. This exhibits geometrical isomerism. Make a note. Next, 1-phenyl 1-butene. 1-phenyl 1-butene. Does it exhibit? 1-phenyl 1-butene. 1-butene double bond ఇక్కడ వేయండి. మామూలుగా అయితే కనుక CH2 ఉండాలి, 1-butene అయితే 1-phenyl అన్నాడు కాబట్టి H వేసి ఇక్కడ PH వేస్తాను. PH అంటే ఏంటన్నా? ఫినైల్. C6H5 అట్లా కూడా రాయొచ్చు. అర్థమైందా? PH ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఈక్వలెంట్ టు C6H5, నథింగ్ బట్ ద ఫినైల్ రాడికల్. ఇలా వేయొచ్చు రింగ్ మొత్తం, లేదా PH అని రాసేసేయండి. ఇక్కడే ఉంటుంది H2 అండ్ CH3 రెసిడ్యూల్ వ్యాలెన్సీస్. సో వేసేటప్పుడు ఎలా వేస్తారు? C డబుల్ బాండ్ C, మొత్తం అన్ని మోడల్స్ వచ్చినాయి చూడండి. PH, ఒక H ఇక్కడ వేయండి, అండ్ CH2 CH3 కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ C2H5. ఇక్కడ నేను వేసింది, ఇస్ ఇట్ గోయింగ్ టు బి సిస్ ఫార్మ్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్? రెండు హైడ్రోజన్స్ ఒకే సైడ్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద సిస్ ఫార్మ్. ఓకే, నౌ దిస్ హ్యాస్ ఎ స్టీరియో సెంటర్. It exhibits geometrical isomerism. ఓకే నాన్న, నోట్ చేసుకో. మిగతా కొన్ని స్పెషల్ కేసెస్ నేను ఇస్తాను, అవి నోట్ చేసుకో. ఇవి కూడా మీరు వినే ఉంటారు, చూడండి. మాలిక్ యాసిడ్ అండ్ ఫ్యూమరిక్ యాసిడ్ విన్నారా? యాపిల్, the compound present in the apple, malic acid and fumaric acid. Right, malic acid, MALEIC, malic acid, and fumaric acid, FUMARIC, fumaric acid. Sir? So shown it's an unsaturated acid. It is like this: C double bond C. Malic acid is going to be the cis form. Even H code. COOH, COOH. Rendu same side untai. Acids rendu. It's an unsaturated carboxylic acid. It is an unsaturated carboxylic acid. This is malic acid, which is the cis form. Now, fumaric acid, just interchange the positions. C double bond C, H, COOH. Yeah. Opposite sides of the double. This is going to be the trans. Can anybody give the IUPAC name of malic acid and fumaric acid? They have the same IUPAC name. Will you try and text me? What is the IUPAC name of malic acid and fumaric acid? So structural formula equivalent, it is as simple as it is. COOH, CH, double bond CH, COOH, like this. So 1, 2, 3, 4. Chapter, now give the IUPAC name. I'm waiting for you. What will be the IUPAC?
1,1-dicarboxy ethane. See, it's part and parcel of the chain. COOH, when it is counted in the chain, you're going to call it as oic acid. Oic acid. Right. So root word మొత్తం 4 carbons ఉన్నాయి కదా. So bute and double bond ఎక్కడుంది? 2-ene. 2-ene 1,4 dioic acid. With the right. Sir, E drop Bute 2-ene need not drop the E. ఎందుకంటే dioic acid కదా, it starts with D. You need not drop the D. So it is bute 2-ene. E drop చేయాల్సిన పని లేదు. డై ఉంది కదా, AEIOU ఇవి కనుకుంటే E డ్రాప్ చేయాలి. అవి లేవు కాబట్టి you need not actually drop it. So it is bute 2-ene 1,4 dioic acid. Okay. So stereoisomers ki definitely stereoisomers are going to have the same IUPAC. ఇప్పుడు మ్యాలిక్ యాసిడ్ మీరు రిఫర్ చేయాలంటే గనక సిస్ అని చెప్పండి. ఒకవేళ మీరు ఫ్యూమరిక్ యాసిడ్ అని చెప్పాలంటే ట్రాన్స్ అని చెప్పండి. ఓకేనా? రైట్, కంప్లీట్ చేయండి. Sir. Sir. అయిపోతే చెప్పండి నాన్న. Sir. E and Z notation I'll introduce. So 2-3 models చేసిన తర్వాత we'll close the class. అయిపోతే చెప్పమ్మా. ముజేనా? Sir. Okay. Now, yeah, take this, Nana. Let me take the example like this. C double bond C, AB and XY. Now we have a situation here. First and foremost, does it exhibit geometrical isomerism? Does it exhibit geometrical isomerism? 200% yes. Jay, what's your doubt? Jane, doubt enti? You can unmute your microphone, Nana. Jay Prakash. Sir. Okay. ఇది జామెట్రికల్ ఐసోమెరిజం ఎగ్జిబిట్ చేస్తుందా చేయదా? ఎస్. ఎందుకంటే డిఫరెంట్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఉంది. ఆ కార్బన్ దగ్గర డిఫరెంట్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఉంది, రైట్ కార్బన్ దగ్గర డిఫరెంట్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఉంది. బియాండ్ డౌట్ ఇట్ కెన్ ఎగ్జిబిట్ జామెట్రికల్ ఐసోమెరిజం. నౌ దిస్ ఈజ్ a stereo center. But can it exhibit cis and trans? It exhibits geometrical isomerism, GI. It is going to exhibit. Can it exhibit cis and trans isomerism? Cis అని చెప్పాలంటే ఐడెంటికల్ ఆటమ్స్ ఆర్ గ్రూప్స్ ఒకే సైడ్ ఉండాలి, 2 కార్బన్స్. ట్రాన్స్ అంటే ఆపోజిట్ ఉండాలి. ఇక్కడ ఐడెంటికల్, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న కార్బన్ మీద ఉన్న ఆటమ్స్ ఆర్ గ్రూప్స్, రైట్ సైడ్ ఉన్న ఆటమ్స్ ఆర్ గ్రూప్స్, దట్ టోటలీ డిఫరెంట్. It exhibits geometrical isomerism but not cis and trans. It's a special case. ఇట్లాంటి సిస్టమ్స్ స్పెషల్ కేస్ which is called E and Z. We're going to call them as not cis and trans, E and Z isomers. So E stands for Russian word civi, antigen, GEGEN, and Z stands for Zusamen, ZUSSAMMEN, ZUSAMMEN, Zusamen. E stands for antigen, Z stands for Zusamen. So antigen is similar to trans, not trans exactly, analogous antam kada, similar to trans.
and Dusamen it stands for similar to cis. ఎట్లా సార్ ఇది చేసేది? వీఆర్ గోయింగ్ టు అసైన్ ద ప్రయారిటీ. ఒక్క మోడల్ చూస్తే యూఆర్ గోయింగ్ టు క్యాచ్ ద పల్స్. సో లెట్ మీ షో యూ వన్ మోడల్, యూఆర్ గోయింగ్ టు క్యాచ్ ఇట్. సి డబుల్ బాండ్ సి హెచ్ సిఎల్ ప్రయారిటీ అసైన్ చేస్తాం. అబ్సల్యూట్లీ మీకు రూల్స్ అయింది ముందర నేర్పించడానికి కారణం అదే. సో CH3 and here you are going to have Br. A perfect example for geometrical isomerism which is not cis and trans. Right? ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు? అసైన్ ప్రయారిటీస్. సేమ్ లేవు కాబట్టి ప్రయారిటీస్ ద్వారా మనం చెప్తాం. ఎలా అసైన్ చేద్దాం ప్రయారిటీస్ చూడండి. ఒకే కార్బన్ కు ఆటమ్స్ అండ్ గ్రూప్స్ కి ప్రయారిటైజ్ చేయండి. ఇలా కాదు, అక్రాస్ కాదు. హెచ్ ని CH3 ని Cl ని Br ని కాదు. దట్స్ రాంగ్. లెఫ్ట్ ఉన్న కార్బన్ యొక్క ఆటమ్స్ ఆర్ గ్రూప్స్ ని ప్రయారిటైజ్ చేయండి. రైట్ ఉన్న కార్బన్ మీద ఆటమ్స్ ఆర్ గ్రూప్స్ ని ప్రయారిటైజ్ చేయండి. ఫస్ట్ ఇటు లెఫ్ట్ ప్రయారిటైజ్ చేయండి. HCl లో ఏది హై ప్రయారిటీ? Cl is going to be high priority. H is going to be low priority. ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేయండి అంతే. రైట్ సైడ్ వచ్చేపాటికి ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేయండి. Br is going to be high priority and CH3 is going to be low priority. Same priority on the same side, it is similar to cis called Z. Same priority on the opposite side, it is similar to trans, which we are going to call it as E. ఇప్పుడు సేమ్ ప్రయారిటీ అంటే హై ప్రయారిటీస్ రెండు కూడా సేమ్ సైడ్ ఉన్నాయా, ఆపోజిట్ సైడ్ ఉన్నాయా? చూసారా? హై ప్రయారిటీస్ రెండు కూడా మీరు గమనించుకున్నట్లయితే హై ప్రయారిటీస్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఆన్ ద సేమ్ సైడ్. Similarly, low priorities are going to be on the same side. అర్థమైందా? So same priorities on the same side. So this we are going to call it as Z isomer, Z form to some. So it exhibits GI. E and Z ఎప్పుడన్నాలో అర్థమైంది కదా? సో ప్రయారిటీస్ అసైన్ చేయండి. హై ప్రయారిటీ ఉన్న రెండు కూడా అటు ఇటు సేమ్ సైడ్ వస్తే, వర్టికల్ గానీ హారిజాంటల్ గా సేమ్ సైడ్ ఆఫ్ డబుల్ బాండ్ వస్తే Z అని చెప్పండి. ఆపోజిట్ సైడ్ కనుక వస్తే దాన్ని ట్రాన్స్ లాగా E అని చెప్పండి. సపోజ్ ఇట్స్ లైక్ దిస్, C double bond C, the similar isomer H Cl, and here it is going to be Br and CH3. Now check this. Here it is going to be high priority, low priority. Now this is high priority and this is low priority. So see na, ikkada ee high priority anni kuda they are going to be in the opposite side. They are going to be in the opposite side. Now what are you going to call this? This is going to be the E form. E form. ఇంకో మోడల్ మీరు చేస్తారా? ఇంకో మోడల్ మీరు చేయండి. CH3 C2H5 మొత్తం అన్ని రూల్స్ వాడండి. నెక్స్ట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి OH and CH2Br. చేయండి. What is this form? E or Z? E. E sir. ఇప్పుడు ఈ డబుల్ బాండ్ ఈ కార్బన్ కున్న ఈ రెండింటిని చెప్పండి. CH3 C2H5 which is high priority? Good. So ethyl beyond doubt, this is going to be high priority and this is going to be low priority. So ఇక్కడ OH CH2Br ఇబ్బంది ఏం లేదు. This OH it is going to be high priority and CH2Br it's going to be low priority. So same priority, if you observe, they are in the opposite side. Same priority మీరు చూడండి, they are in the opposite side of the double bond. కదా ఇట్లా మీకు క్లాస్ డిస్కషన్ లో ఉంటే నేను ఎందుకు ఇలా బాక్స్ కొట్టానో మీకు అర్థమవుతుంది. అలాగే హై ప్రయారిటీ కూడా మీరు చూడండి, ఆపోజిట్ సైడ్ ఉన్నాయి. So what is the form called? Z or E? Texture. This is going to be the E form.
So last example for you to conclude the class. Workout cheyandi, we'll close it. C double bond C, Cn, NH2, CHO, COOH. It's a rare compound. Asli compound, it doesn't exist. నేను ఒకటి మీకు అప్లికేషన్ కోసం క్రియేట్ చేసి ఇచ్చాను. డబుల్ బాండ్ దగ్గర సిఎన్, NH2, CH4, COH అంటే టోటల్ ఇట్స్ ఎ మెస్అప్. సచ్ ఎ కాంపౌండ్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్, బట్ ప్రయారిటీ రూల్స్ ప్రాక్టీస్ అవుతాయి అని చెప్పి ఇచ్చాను. ఓకేనా? సో సిఎన్, NH2 లో ప్రయారిటీ అసైన్ చేయండి, CHO, COH లో ప్రయారిటీ అసైన్ చేయండి. టెక్స్ట్ చేయండి. సిఎన్, NH2 లో ఏది ప్రయారిటీ? NH2 నే కదా. సో దిస్ ఈస్ హై ప్రయారిటీ. 1 హై అంటున్నాను, 2 ని లో అంటున్నాను. సో దిస్ ఈస్ లో ప్రయారిటీ రిలేటివ్. COOH, CHO లో ఏది ప్రయారిటీ? చూడండి, CHO అంటే కనుక C double bond OH and this is bonded to the stereo center. ఒక వ్యాలెన్స్ స్టీరియో సెంటర్ తో ఉంది. సో ఎలా రాయమని చెప్పాను? కార్బన్, ఆక్సిజన్, ఆక్సిజన్, హైడ్రోజన్. నెక్స్ట్ ఐటమ్స్ ఇలా వేయాలి. నెక్స్ట్ ఇది యాసిడ్, C double bond OH. దీని బ్యాలెన్స్ వేసేటప్పుడు ఎలా వేయాలి మీరు? కార్బన్ డబుల్ బాండ్ డూప్లికేట్ చేయండి, ఆక్సిజన్, ఆక్సిజన్. ఏం వేయను? హైడ్రోజన్ వేయనా, ఆక్సిజన్ వేయనా? ఆ కార్బన్ కి కనెక్ట్ అయి ఉన్న 4 వ్యాలెన్సీస్ చూడాలి. ఏం వేయాలి నెక్స్ట్? ఆక్సిజన్. ఎస్, గుడ్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ టైప్ బ్రేకర్ కార్బన్, కార్బన్ డిసైడ్ అవ్వాలా. ఇక్కడ ఆక్సిజన్, ఆక్సిజన్ టై బ్రేకర్. మళ్ళీ ఆక్సిజన్, ఆక్సిజన్. ఇక్కడ ఇది గెలుస్తుంది. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ 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 అని వెళ్ళాలి. సో దిస్ ఈస్ హై ప్రయారిటీ and this is low priority. So same priority on the same side, it is going to be the Z isomer. So hope all of you enjoyed the class. ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ద సింపుల్, బట్ ఓపిక్ గా వినాలి, ఇష్టంగా చేయాలి. చేస్తే 1 shot is enough. క్లాస్ జాగ్రత్తగా విని జస్ట్ సింగిల్ క్లాస్ అలా చూసుకుంటే యూ కెన్ క్యాచ్ దట్. ఓకే, సో ఐ విల్ పోస్ట్ ద బోర్డ్. వీటికి రిలేటెడ్ గా ఒక చిన్న క్విజ్, ఒక 5 questions or 6 questions I'm going to post tomorrow at around 10 AM. So చేయండి, along with that complete the physics. Any more questions regarding this? And doubts unte clarify చేసుకుందామా, or else you can leave the class. Bye Nana. ఎక్కడన్నా గ్యాప్స్ ఉంటే కనుక ఇది బోర్డు పెడతాను కదా. వాటర్ కానీ ఉంటే దాన్ని పెట్టు. పరుపు మీద వద్దు, ఆగరా అన్నిటి ఏంటంటే ఏడారు మండరు ఏమనంటే గాలి అట్లా అందుకే వచ్చాను. 1 by 1 you leave, నాకు కొంత వర్క్ ఉంది. అదే అసలు అది ఎలా వచ్చింది సో బాగుంది. పట్టుకున్నాడు ఎగిరి చూడు ఇక్కడ నవ్వుతానే ఉంటారు. నేను ఇప్పుడు సీరియస్ ఉన్నాను, ఇక్కడ నుంచి నాకు కనిపిస్తున్నారు. అంటే అది రేకులే కదా, వెనక్కి వచ్చింది. వెనక్కి వచ్చిందా? బాల్ బాల్ పైన ఉంది. అదే రేకు మీద తెలియదు, తగిలింది అందుకని వచ్చారు. వచ్చాడు కాదు, అదే ఆ బాల్ ఆయన అన్నా తప్పలేదు.
పడిందా పగిలిద్దా రేకులు పగలదు సౌండ్ వస్తుంది సౌండ్ ఎక్కువ వస్తుంది మేము బయట ఉన్నప్పుడు నాకు తెలిస్తే మనం పగిలిపోదు కదండి ఆయన అరుస్తాడు నాన్న అరుస్తాడు రేకుల మీద పడిందంటే ఆయనకి ఎలా తగులుద్ది అసలు అలాంటి బాల్ వచ్చి మొహం తగిలితే ఏంటి పరిస్థితి అదే ఆ పిల్లలు ఆంటీ అడిగిందా మొన్న మన పిల్లలు ఉన్నారు చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు ఇంట్లో నుంచి వచ్చిందంట ఆ ఆంటీ చెప్పింది రా అది అమ్మ ఢిల్లీలో కింద నుంచి తీసుకుని తెప్పించారంటే ఈ సాయి వచ్చి అరే మళ్ళీ ఎవరు జూమ్లో పెట్టింది పైన చూస్తున్నాను కదా శ్రీకాంత్ చెప్పారు మూడో పర్సన్ పడింది అది కాదురా ఈ బిల్డింగ్లో మనం ఈ చిప్ప ఇలా బాగా చిప్ప రంచుకొని కూర్చున్నాము ఇదేమో ఆ బిల్డింగ్